Ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'10/1962 Uganda yafuna obwetwaaze okuva mu mikono gy'abafuzi b'amatwale. Okuva ku olwo Uganda ezze eyita mu nkyukakyuka mu byenfuna, ebyobufuzi n'enkulaakulana y'abantu. Mu mboozi yaffe akawungeezi ka leero twagala tutunuulire ezimu ku nkyukakyuka ezituukiddwako mu Uganda naddala ku ludda olw'ebyobulamu era nga tukututte ku ddwaliro ekkulu mu Uganda. Mulago ly'eddwaliro ekkulu mu ggwanga lyattu Uganda era nga muno mulimu n'ettendekero lya Makerere erisomesa abayizi okufuuka abasawo. Eddwaliro lino lyawulwamu ebitundu bibiri, Mulago omupya ne Mulago omukadde. Mulago omukadde yatandikibwawo mu Minsani Albert Ruskin Cook mu 1913 era ono y'omu eyatandikawo n'eddwaliro ly'e Mengo ng'ali wamu ne mukyala we Catherine Cook. We butuukidde kati ng'eddwaliro lino lirina obusobozi obujjanjaba endwadde zonna era nga lifuna abalwadde abeetaaga obukugu obusukkulumye okuva mu malwaliro amalala mu ggwanga. Newankubadde ng'obungi bw'abalwadde bwasukka ku bitanda 179 ne bakunukkiriza mu 3000, gye buvuddeko katono gavumenti yatandika kaweefube ow'okukendeeza omujjuzo era amalwaliro okuli Kiruddu ne Kawempe ne gazimbibwa. Eddwaliro eddala ery'omulembe ly'ery'abakyala n'abaana erimanyiddwa nga Maternal and Neonatal Hospital mu 4040. Lyazimbibwa okuyamba ne ku muwendo gw'abaana abafa nga bazaaliddwa nga tebannatuuka. Ku ndwadde enjolo ezijjanjabibwa mu ddwaliro lino mwe muli n'endwadde y'omutima gye twakulaga wiiki ewedde ne bannaffe aba Uganda Heart Institute. Uganda Heart Institute yatuuka ku buwanguzi bwe yajjanjaba omulwadde eyasookera ddala mu 1996. Nkujjukiza nti Uganda nga tennafuna bwetwaaze, waliwo obujjanjabi bw'omutima obusookerwako wano e Mulago eyatandikibwawo Professor Somers Crusher mu 1956. Mu 1969 waliwo obusobozi okulongoosa abalwadde b'emitima newankubadde kino kyafuna okutaataaganyizibwa olw'obutabanguko obwaliwo mu byobufuzi mu myaka gy'ensanvu. Nga wayise emyaka 5 waliwo obwetaavu mu nzijanjaba y'abalwadde b'emitima mu ddwaliro ekkulu e Mulago era nga kino kyaddirira olukiiko olwatuula nga muno mwe mwali eddwaliro ly'e Mulago, Ministry etwala ebyobulamu, ettendekero ly'e Makerere ne Uganda Heart Foundation okutema empenda okulaba nga bazzaawo enzijanjaba y'obulwadde bw'omutima eyali etaataaganyiziddwa embeera y'ebyobufuzi mu ggwanga. An experiment between 4 bodies. One was Makerere University. 2, because for it was, in fact, first is Ministry of Health, because it has the entire mandate of health care. And the issue was that by then, everybody who had a heart disease and heart-related issue had to go abroad for both assessment, that is diagnosis, and then eventually treatment. There was no organized policy on the control itself. So 4 bodies came together. One was Mulago because it is supposed to handle the treatment and there was a gap there. 2 was Makerere University because of training and research. 3 was the Ministry of Health because it has the overall mandate for the health care of Ugandans. And the 4th was the Uganda Heart Foundation, which was the philanthropists, NGOs, the general public coming together to generate and try to mobilize resources to help the professionals carry out the work. We came back as a batch from training end of 1995.
So 1996, when we start here to start, entering 2000, we had already established a service. And now we're working towards the open heart surgery. Initially, to be able to be given some leeway to operate, because we couldn't operate in the Mulago system itself. Mulago could not provide for the human resource, it could not provide for the special working environment and equipment, it could not provide for the the goods that we use. These are specialized. So you couldn't, even if you had the money, you couldn't order them. The system did not, Ugandan system did not know about what. So we had to form it as a limited company first, but later eventually, when we started conducting open heart surgery with our colleagues, help of our colleagues from abroad, first operation of open heart surgery here was on the 27th of October 2007. And that was a very big breakthrough for Uganda, because what we had been moving to had been achieved. So it was demonstrated that open heart surgery can be done in Uganda safely, and we had enrolled patients, and even the president had to come here to surgery together as a nation we celebrate. So that was a big milestone. Mu 2016 Uganda Heart Institute yasobola okweyawula ne yeetongola okuva ku ddwaliro ekkulu e Mulago. Eventually, to be able to solve the three things: one, human resource; two, working environment; and three, goods, we needed a separate law, because we ran into a lot of problems working through the PPDA law and everything. So we kept running back, and now a law has been put in place, and it solves the three things. One is recruitment and development of our own people. Two is the training. Three is the issue of buying or procurement of the sundries that we need. Now what remains is budgetary. Ng'ebula ennaku mbale okujaguza obwetwaze bwa Uganda obw'omulundi ogwa 58, twagala okukulaga ebituukiddwako ku Uganda Heart Institute, okugeza ng'obukugu ne tekinologiya ow'omulembe akozesebwa okusobola okwaŋŋanga ekirwadde ky'omutima mu Uganda. Wetuli kifo kimu ku ebyo ebiri mu Uganda Heart Institute, nga wetuli bagiyita cardiac catheterization laboratory, naye mu kukizza mu bigambo ebyangu tuyinza okugamba nti eringa theatre, naye ng'enjawulo wa theatre oba eddongoosereza erya bulijjo lye tumanyiridde, tetusala kifuba. Wano wetuli tukozesa obuseke obutono ennyo bwe bayita bu catheter, ne tukola nga tuyita mu musuwa. So mu kuyita mu musuwa ogwo, naddala ogwano mu ssaabiro we tuyita ne tuweereza mu musuwa, akaseke ako ne tukasindika mpola mpola n'obwegendereza. Ate ebyuma bino bituyambako okulaba akaseke ako nga katambula. Tugenda tulaba engeri gye kayita nawo we kayita paka bwe tukasindika ne katuuka mu mutima. Kati mu kaseke omwo mwe tukolera buli kintu kye twagala, okugeza tujjako omusaayi ne tugukebera ne tumanya omusaayi oguli agulina oxygen yenkanawa, kubanga buli kifo tumanya oxygen bw'ateeka okubeera, so kitusobola okumanya nti oxygen mu kifo kyakendedde oba takendedde. This is our cardiac ICU. This cardiac ICU receives patients from operating theatre after they have undergone open heart surgery, closed heart surgery, or vascular surgeries. It also receives patients from cath lab catheterization laboratory. So those patients who have undergone diagnostic procedures, patients whom they have put stents into their vessels, and then those who have undergone closed heart, PDA, device placements. So all those patients come into the ICU. The Heart Institute has actually currently grown to a very high level where it is able to perform very complex surgical procedures, and all that we need is the capacity to be built in terms of financial support and human resource, as well as space provision in order for us to be able to expand services and even scale up the complexity that we conduct. Side eri owali ebyuma ebikola ku tests z'embala njogerako ez'omutima, ez'ekibumba, ez'ensigo,
ne test ez'enjawulo kati mashini eri neeno zikola emirimu byegimu. Ensonga lwaki olaba nti bw'otunulira wano olaba tulina mashines bbiri kiri nti singa mashini emu ebanga eriko obuzibu tetwagala abalwadde baffe kubanga bavaawo tetubakozeeko olw'ensonga nti mashini emu yafudde. Wadde ng'ebyo byonna bituukiddwako, twagala okwebuuza lwaki omuwendo gw'abantu abanoonya ensimbi okugenda mu mawanga amalala okufuna obujjanjabi bw'ekirwadde ky'omutima gweyongedde. Ekisooka nti wabaddewo obutamanya bungi mu nsi yaffe ku ki kye tusobola okukola ne kye tutasobola kukola. Nga bwe nkunyonnyodde nti yadde obusawo buno oba ennongoosa eno ebaddewo okuva 2012 naye tekyewuunyisa kusanga nga n'abasawo abamu tebakola ki, tebamanyi mbeera eno. Kuba obutamanya buleetera abantu okukola ki, okwagala okugenda ebweru. Naye waliwo abantu abamu ayinza okwagala obwagazi okugenda ebweru ng'omusono, nga fashion, ng'ekyekitiibwa, kwayagala bamulabewo nti asobola okukola ki, okugenda ebweru. Nabo gye bali ayinza okugamba nti saagala kunkolerako wano. Naye nga tugambye nti okutuusa obubaka eri abantu nti ebintu bino bisobola okukolebwako wano, tebisobola okukolebwako obulungi. Kikulu nnyo ate nga siga nti kukolebwako bukolebwa, wabula tubadde tubikola okuva 2012. Kitegeeza nti bwe twogerera leero obumanyirivu bwa myaka 8. Obumanyirivu obwo butuyamba nnyo okukola ebintu bingi. N'olwekyo endwadde ezisinga obungi zonna tuzikolerako wano era tukubiriza abantu bonna okujja wano tumale okubalaba